men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural, and very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states, and the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Televisión, José Antonio Binner. Bueno, pues hablando de Donald Trump precisamente, acaba de salir el presidente de los Estados Unidos y líder republicano. Vamos a escuchar qué dice el presidente. President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly.
and other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we're watching fires still tragically burn. From weeks ago, without even a token of defense, they're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Pues Donald Trump, que está hablando en ese acto previo al discurso de la nación que va a tener lugar esta noche, en ese desayuno, y está dejando bastantes titulares de lo que también va a hablar esta noche, hablando de ese momento de cuando en Pensilvania le intentaron asesinar en medio de la campaña. También dice que su gobierno se está enfrentando a una crisis de confianza por parte de los demócratas, ejercida con esa presión. También dice que todo va a cambiar a partir de hoy y va a cambiar de manera muy rápida, que van a hacer a Estados Unidos de nuevo más grande de lo que ya es, y sobre todo decía que el declive de su país, de Estados Unidos, ha terminado ya gracias a su presencia en la presidencia. Vamos a seguir escuchando al presidente. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda, with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it.
I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country, we will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. Pues seguimos escuchando al presidente Donald Trump en ese desayuno, en ese almuerzo previo al discurso de la nación que tendrá lugar esta noche. Decía el presidente que ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos para acabar con todos los criminales, que hay que tener presente siempre la Constitución y que quiere volver a hacer a Estados Unidos un Estados Unidos más grande y sobre todo más seguro. Decía que la unidad nacional está volviendo a regresar a su país, algo que se había perdido años atrás con otros presidentes de otros partidos políticos como Biden o Barack Obama, demócratas. Vamos a seguir escuchando al líder republicano y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. By invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again,
And we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We're going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. Donald Trump, que está siendo ovacionado, que ha dicho que aparte de declarar en el día de hoy una emergencia nacional en su frontera sur para acabar con la criminalidad y para hacer a Estados Unidos más seguro, también va a declarar en el día de hoy una emergencia energética nacional para acabar con los precios elevados, y decía también que va a lograr un hecho importante, ser el país más importante y que tenga mayor cantidad tanto de petróleo como gas del mundo, y que eso va a permitir que los precios bajen considerablemente y afecten al contribuyente americano. Pues vamos a seguir escuchando al presidente que, como les digo, en el día de hoy ya ha declarado, o va a declarar, mejor dicho, dos emergencias, una emergencia nacional y otra de emergencia energética nacional. Por lo tanto, tanto una de seguridad como de energética. Esas son las medidas que va a implementar la administración Trump en las próximas horas. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore confidence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. And we are going to bring law and order back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay.
And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be freed to focus on their sole mission, defeating America's enemies. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together, we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons.
and we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ambition. Bueno, pues escuchamos al presidente de los Estados Unidos, enseguida seguimos escuchándole, pero tenemos que contar todo lo que ha ido diciendo en estos últimos minutos. Y es que aparte de declarar una emergencia energética nacional en el día de hoy, también va a declarar una emergencia nacional de seguridad en la frontera sur. También decía precisamente Donald Trump que van a volver a implementar la libertad de expresión, van a volver a recuperar esa libertad de expresión en todos los Estados Unidos, y decía que sus tropas, las tropas de Estados Unidos, van a ser liberadas para acabar con todos los enemigos de su país, y que el mayor legado que quiere dejar la administración Trump y él son tanto el ser unificador como pacificador, acabar con todas las guerras en las que se ha visto involucrado Estados Unidos como aquellas en las que no está involucrada. También decía en última instancia el presidente que Estados Unidos va a recuperar su posición como el país más poderoso y más respetado de todo el mundo, que estaba adormecido años atrás con otras administraciones como la de Biden o la de Obama. Y también decía que China está, ojo a esto, operando en el canal de Panamá. Decía Donald Trump que Estados Unidos no le ha permitido a China operar en el canal de Panamá y que por lo tanto van a recuperar el control absoluto de dicho canal y van a hacer todo lo posible para que China no pueda intervenir en dicha zona. Vamos a seguir escuchando al presidente en ese almuerzo previo al discurso de esta noche. Historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We're going to win like never before. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again.
including by people of religion, faith, and goodwill, we will be prosperous, we will be proud, we will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered, we will not be intimidated, we will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely, we will live proudly, we will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. President Trump, he was encouraging Congress this week to pass his newly Bueno, pues Donald Trump en ese acto previo al discurso de esta noche en el que ha dejado bastantes titulares. En última instancia, el presidente de los Estados Unidos y líder republicano insistía que va a luchar por todas aquellas personas que le han votado para volver a hacer a Estados Unidos un país grande y del que todas las personas estén orgullosas de él. Decía que si él estaba hoy ahí, haciendo ese discurso de la nación, de la Unión de la Nación, bueno, pues decía que era porque gracias al voto de todas aquellas personas que habían confiado en su figura y que no les va a decepcionar, que va a poner toda la carne en el asador, va a hacer todo lo posible por cumplir con sus palabras que dijo antes de las elecciones en las que fue, bueno, pues reelegido por segunda parte Donald Trump. Nosotros que vamos a aprovechar para hablar de otros temas importantes. En el día de hoy les tenemos que contar que cada pyme europea, bueno, pues Europa se enfrenta a una encrucijada histórica y vamos a hablar enseguida con un analista sobre este tema porque su modelo económico está asfixiado por la burocracia y la hiperregulación. La Comisión Europea ha creado en la última década más de 13.000 normas afectando inversión, productividad y competitividad. Comento también que cada pyme europea dedica hasta 14 semanas, ojo al dato, al año, solo a cumplir obligaciones administrativas. Suena bastante, ¿eh? 14 semanas. En España, por ejemplo, la factura anual por regulación y burocracia alcanza 90.000 millones de euros, con costes directos para empresas y autónomos que van de 2.500 a 10.000 euros. Bueno, pues vamos a hablar sobre esta situación, esta encrucijada en la que se encuentra Europa con Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista y presidente de Free Market International Consulting. Don Lorenzo, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Negocios Televisión esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros como siempre. Le quería preguntar, lo decía hace escasos minutos en esa información previa, Europa tiene 13.000 normas nuevas en las últimas décadas y un déficit de inversión de 800.000 millones. ¿Estamos ante un colapso estructural del modelo europeo como tal lo habíamos concebido? Por supuesto que estamos ante un colapso estructural de un modelo europeo que es incapaz de adaptarse a lo que son la cuarta revolución industrial, que exige mecanismos flexibles, una regulación absolutamente mucho más light de la que tenemos en Europa, un gasto público desorbitado en estado de bienestar que nos impide absolutamente competir y crear campeones europeos capaces de funcionar en una economía abierta y cada vez más competitiva en Europa. Europa está convertida en el bajo imperio romano. Somos viejos, ricos, no queremos hacer reformas y nos va a ir muy mal porque estamos perdiendo todos los trenes del desarrollo del futuro. ¿Y el exceso de regulación en Europa es un impuesto encubierto? ¿Podría la Unión Europea estar matando su propio crecimiento económico a base de burocracia así día tras día? Por supuesto que sí. Es decir, tenemos un escenario en Europa de hiperregulación que no es capaz absolutamente para nada
de adaptarse a un entorno abierto y competitivo. La hiperregulación que existe en Europa, que como dice el 66% de las empresas europeas, es el elemento fundamental que frena su inversión. Y este es un asunto que tenemos que analizar de una manera clara. Europa pretende salvar el mundo a base de liquidar los fundamentos de su prosperidad. Y esto tiene muchísimo que ver con una Comisión Europea que está absolutamente fuera de la realidad. Un grupo de burócratas que practican el despotismo ilustrado, desconociendo completamente lo que son las necesidades de una economía sometida a un shock competitivo, básicamente de Estados Unidos y de China, que le impide jugar un papel ligeramente relevante en el escenario económico global. Quería también preguntarle, ahora que se está hablando tanto de que Europa quiere dar un paso adelante, que ha estado adormecida por grandes países como China, Estados Unidos, es decir, India, por ejemplo, pymes europeas, según este informe, pierden 14 semanas, Lorenzo, al año en puros trámites burocráticos. Por ello le quería preguntar, ¿es esta selva burocrática una desventaja competitiva deliberada frente a Estados Unidos o incluso Asia? Es una desventaja competitiva clara. Que sea deliberado o no, ya no tengo ni idea. Pero lo que es obvio es que desde un punto de vista objetivo, la hiperregulación europea nos sitúa en una incapacidad de competir. Y esto es responsabilidad absoluta, clara y definitiva de la Comisión Europea, que está asfixiando a todo el tejido productivo, a las grandes y a las medianas y pequeñas empresas, en una maraña burocrática que les impide adaptarse a las necesidades de un mundo competitivo global. Esta es la realidad. Entonces, o afrontamos esto o Europa se convertirá en un plazo muy breve en un encantador museo para hacer visitas de visitantes extranjeros. También preguntarle, don Lorenzo, ¿la hiperregulación europea está acelerando la desindustrialización de Occidente a favor de economías más flexibles, por así decirlo? Por supuesto que sí. Es decir, si tú estás imponiendo a las empresas europeas unos costes y unas regulaciones que son absolutamente inferiores a las de los países con los que compites, lo que estás es obligando a las empresas europeas que quieran sobrevivir a irse al extranjero o a desaparecer. Si tenemos una política europea en el aspecto industrial que conduce a la conversión de Europa en un desierto industrial en 10-15 años de manera acelerada. Y una vez que se produce eso, cuando estás inmerso en un cambio tecnológico brutal, como es el de la cuarta revolución industrial protagonizada por la digitalización, cuando tú pierdes ese tren, recuperarlo es muy, muy, muy difícil. El enfoque de Mario Draghi, en el que se habla de más Estado centralizador y subsidios, parte del problema, no de la solución en la crisis regulatoria europea. Es decir, ¿es el enfoque de Mario Draghi parte del problema o en la crisis regulatoria actual de Europa o no tiene nada que ver con Mario Draghi, según su punto de vista? Draghi hace un excelente, en mi opinión, análisis de los diagnósticos de lo que son los males europeos y lo que propone es unas soluciones que son inadecuadas. Es decir, Europa lo que necesita es más mercado, más competencia, más libertad económica, y Draghi lo que apuesta es por una reindustrialización europea basada en deuda pública e intervención del Estado. Yo creo que el diagnóstico es absolutamente adecuado y las soluciones que propone son soluciones absolutamente equivocadas. Reglas del mercado único se diseñaron en su día para eliminar barreras y hoy por el contrario, las multiplican. ¿Ha dejado de existir como tal el verdadero mercado único que también conocíamos? No, lo que apuntas tiene una virtualidad extraordinaria. El proyecto del mercado único era un proyecto de libertad económica, eliminación de barreras a la competencia y que los mercados funcionasen dentro de un marco
en el que la iniciativa privada fuese capaz de abanderar el cambio y la transición económica en Europa. El plan Draghi, en esa parte, es estatismo condenado a fracasar, porque nadie es capaz de decidir cuáles son los objetivos del futuro, cuáles son las tecnologías inmediáticas. Si eso hubiera funcionado, la planificación central soviética hubiera sido un éxito. Entonces, el diagnóstico de Draghi es correcto. Las medidas que propone son equivocadas y la trayectoria que sigue la Unión Europea y la Comisión en este concreto es absolutamente errónea. Si vamos a este escenario, en un plazo, como decía antes, de 10, 15 años, Europa se convertirá en un museo que no tendrá absolutamente ninguna capacidad económica, política, estrategia internacional de jugar un papel en el futuro de configuración del orden mundial. Le lanzo la última pregunta. Si la hiperregulación cuesta al menos un 4% del PIB europeo, ¿puede la Unión Europea permitirse este lujo mientras otras regiones crecen más rápido a día de hoy? Por supuesto que no. Europa lo que necesita es un shock de oferta. Y es lo que decía, es un elemento de agresiva política de desregulación y liberalización de la economía. Si no hacemos esto, tendremos un futuro en el que Europa será un apéndice marginal, decadente en el escenario económico internacional. La última reflexión, nos quedamos, don Lorenzo, mil gracias por pasarse por aquí por Negocios Televisión para darnos un poquito de luz en esa cuestión que queríamos abordar en el día de hoy, aquí en esta segunda parte del Rolling Stock. Muchas gracias. Un placer a vosotros, queridos. Bueno, pues nosotros que vamos a aprovechar para mirar de la mano de Nordea ese cierre de la bolsa europea, influenciado seguramente por las tensiones con Irán y también por los últimos movimientos geopolíticos que, como siempre ustedes saben, afectan también al mercado. Vamos a contarles ahora el cierre de la bolsa europea. Nordea Asset Management le ofrece el cierre de los mercados europeos. Europa cierra con tono mixto en el día de hoy, en esta segunda jornada de la semana. Y es que, por ejemplo, vamos a mirar el Eurostock que pues, ahora mismo pues, cierra con una ligera subida de 0,04% y una cotización de 6.116 puntos. Vamos a ver también el IBEX 35, vamos a mirar aquí a España, con una caída, cae un 0,54% y una cotización de 18.189 puntos. El DAX alemán, que tiene una subida, tono positivo, una ligera subida del 0,12% y una cotización de 25.021 puntos. Vamos a ver la bolsa parisina, el CAC 40 parisino francés, bueno, pues tiene también una subida, tono positivo, cierra con un 0,26% de subida y tiene esa subida y tiene una cotización de 8.519 puntos. Vamos a ver también el Milter de Milán, que cae un 0,10% y una cotización de 46.651 puntos. Vamos a ver el FTSE 100 londinense también como cierra, y es que cae ligera de 0,04% y tiene una cotización de 10.680 puntos. Por lo tanto, tonos mixtos en la bolsa europea. Acaban de ver ustedes los diferentes parqués de Europa, cómo ha cerrado de manera, pues eso, cierre mixto en Europa. Esta información, como siempre, se la ofrece Nordea. Nordea Asset Management le ha ofrecido el cierre de los mercados europeos. Bueno, pues ahora le dejamos también con un compañero, con un vídeo de nuestra compañera Andrea, que va a explicarle esa información en el día de hoy de los resultados de la compañía española Telefónica. Ha registrado en 2025 pérdidas netas de 4.318 millones de euros, las más elevadas en los últimos 23 años. La compañía atribuye estos números rojos principalmente a dos factores. Por un lado, las minusvalías derivadas de la venta acelerada de varios negocios en Hispanoamérica y, por otro, los costes de reestructuración que incluyen 7 expedientes de regulación de empleo aprobados en distintas filiales.
Las pérdidas asociadas a la venta de filiales en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay ascienden a 2.269 millones de euros y se contabilizan como operaciones discontinuadas, aunque también se han vendido Colombia y Chile. Esas operaciones se cerraron ya en 2026. A esta cifra se suman 2.049 millones en costes de reestructuración. Dentro de las operaciones continuadas, solo el impacto directo de los 7 ERE alcanzó los 2.500 millones, aunque parte de ese efecto se compensó con impactos positivos. Si se excluyeran las operaciones discontinuadas, el beneficio neto del grupo habría sido